இஷிதா மீடியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஹேமமாலினியின் அன்பு வணக்கம். இன்று நம்ம ஸ்டார் உங்களோட நிகழ்ச்சியில நாம சந்திக்க போகும் ஒரு அமேசிங் பர்சன். 70க்கும் மேற்பட்ட சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை கொடுத்து அண்ட் ஹிந்தியில இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்ப தமிழ் சினிமாவில் மெகா ஹிட்ஸ் இன்னமும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நம்மளுக்காக. லைக் நம்ம கிங் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பிளே திரு கே பாக்யராஜ் சார் அவர்களை திருமணம் பண்ணிட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி அண்ட் ஆக்டிங் ப்ரொடியூசராகவும் இந்த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியிலும் இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், நிறைய கலக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்தாவே நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி வரும். Now it's time for us to welcome our guest for the day, the sweetest person and always ஒரு pleasant ஸ்மைலோட இருக்கும் மேடம் பூர்ணிமா பாக்யராஜ் அவர்கள் இன்று நம்ம வரவேற்கிறோம். வணக்கம் மேம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். தேங்க்யூ ஹேமமாலினி ஃபார் ஒரு கொஞ்சம் ஓவர் த டாபிக்ஸ். அதுதான் உண்மை. எப்பவுமே நாங்க உங்களை நேரடியா கூட சந்திச்சிருக்கோம். நீங்க யுஎஸ் விசிட் வரும்போதெல்லாம் ஒரு பிளசன்ட் ஸ்மைலோடவே எங்களை எல்லாருமே வரவேற்கிறது இட்ஸ் லைக் ரியலி கிஃப்டட் ஆக்சுவலி. எஸ் மேம். ஆக்சுவலா 81 முதல் லைக் 85 வரை தமிழ் திரைப்படங்கள்ல முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவதாக மிகவும் பிரபலமான கதாநாயகி இல்லையா நீங்க? அந்த 77 17 வயசுலயே நீங்க ஹிந்தி திரையுலகில் எப்படி அந்த ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு எப்படி நீங்க ஹிந்தி திரையுலகில் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஃபுட் ஸ்டெப் வச்சிங்க? இல்ல, நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் பாம்பேல இருந்ததுனால அங்கதான் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். ஸோ அந்த லாங்குவேஜும் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது. நாங்க ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங், ஒரு தமிழ் பொண்ணு அங்க ட்ரைங் டு கெட் இன் டு ஃபிலிம்ஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட். அண்ட் தென் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஸ்டிக்மா, அங்க சவுத்ல இருந்து வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நியூ ஃபேஸ் when you don't have any connections, it's extremely difficult. So photos எடுத்து ஆஃபீஸா அலைஞ்சிட்டு இருப்பேன் வித் மை மதர் இன் tagging along with me. ஸோ ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன். அஃப்கோர்ஸ் அங்க உங்க நேம் சேக் ஹேமமாலினியோட மதர், ஷீ வாஸ் லைக் மதர். அவங்க எனக்கு ஒரு ஃபியூ கம்பெனிஸ்க்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க. And I did get small roles, but it was nothing exciting and nothing great as such, but it was a stepping stone. Except for 1 or 2 films, I like Paheli was my first film. Dillagi da actually na start பண்ணினது ஹேமமாலினியோட படத்துல. அது it's like a college student. அப்ப நான் ஸ்கூல் படிச்சிட்டு இருந்தேன். So நான் ஆக்சுவலா ஷூட்டிங் பார்க்க தான் போயிருந்தேன் அன்னைக்கு. I was so excited because I was so fond of movies and things like that. So நான் ஷூட்டிங் பார்க்க போனப்போ அங்க இந்த டிரெக்டர், he was a famous director, பாசு சாட்டர்ஜின்னு. ஸோ அவர் நீ நடிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் ஒண்ணுமே யோசிக்கல, ஓகே அப்படின்ட்டேன் நானு. சரி போய் சாரி மாத்திட்டு வா அப்படின்னாரு. ஐயோ எனக்கு அதெல்லாம் கட்ட தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி, in my 7th or 8th standard I think, and I was really small. I was 8th standard I think. So அங்கேயே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Just like I had to do a few. He said, are you a dancer? நான் சொன்னேன், yes I am a dancer அப்படின்னு. பரதநாட்டியம் கத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ. So he said a few dance steps மாதிரி பண்ணணும். And Hemamalini is a college warden who will come admonishing you because you're dancing in the room அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So அந்த மாதிரி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் வாஸ் தேர். ரொம்ப நர்வஸா இருந்தது பிகாஸ் Hemamalini was like a superstar and Dharmendra was also there in the film and people who have idolized all my life. நான் சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க படங்கள்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஐடலைஸ் பண்ணி திடீர்னு அவங்களுக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆடுனா ரொம்ப மாதிரி நர்வஸா இருந்தது. But it was so exciting. And ஒரு காலேஜ், நாங்க ஹாஸ்டல் ரூம்ல 4-5 கேர்ள்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. So it was like a small gang மாதிரி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது that experience. But அதுக்கப்புறம் going back to my school and all that, அந்த படம் took a long time to get completed. அப்புறம் when I was 12th, I got a break in a film called Paheli. That was a good role actually. It was not the main lead, but almost main lead மாதிரி. I was coming throughout the film அந்த மாதிரி இருந்தது. So that was for a company called Rajshri Productions. ரொம்ப ஃபேமஸான கம்பெனி. நிறைய ஹம் ஆப்கே கான், தில் ஹே கி மந்த், இல்ல I don't know, நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. And very good and safe company is what we all used to know about them. I mean, any girl extremely safe in their company மாதிரி இருந்தது.
So I was really happy to get my break, my major break, my screen test எல்லாம் பண்ணி தான் என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க. So that actually kindled my interest. சினிமால எப்படியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஐ டிட் கெட் a couple of Hindi film roles, sister character மாதிரி இருந்தது. fairly important roles, but not the main lead anyways, you know. அதுக்கப்புறம் வந்து I did a Bhojpuri film. It was like the main lead madri, but the complete after Muradi, I got my first break in Kerala. Okay. Yeah, that was also a really good company, and the entire setup was very good, but எல்லாருமே newcomers. So அதனால கொஞ்சம் அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை, பட் பிகாஸ் எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ், லைக் ஐ வாஸ் நாட் ஒர்க்கிங் வித் பிக் ஸ்டார்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. பட் எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் அண்ட் வெரி குட் கம்பெனி. ஸோ தட் வாஸ் இட், அண்ட் இட் வாஸ் அ மெயின் ரோல். ஸோ ஒரு பிளாங்க் மைண்டோட தான் நான் வந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வந்தேன். பட் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி மை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் ஆக்சுவலி பிஃபோர் தில்லகி எல்லாமே வாஸ் ஃபார் அ ஃபில்ம் பை நோ ஆஃப்டர் தில்லகி, சாரி ஆஃப்டர் தில்லகி. And it was for a film by K. Balachandar sir. And அவர் தான் எனக்கு மெயினா ஒரு ஸ்கிரீன் டெஸ்ட்னு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது அவர் தான். அண்ட் கமல் சரோட ஒரு படத்துக்காக சைன் பண்ணியும் இது பண்ணாரு. ஒரு டான்ஸ் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி மும்பைல இருந்து சென்னைக்கு வந்தேன்னா, சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து, and they also signed me for the film. Said okay, now I was super excited because Kamal was already a superstar appo, and Kamal saroda nadikirana, I was so excited about the whole thing. அண்ட் வந்து இங்க வந்து ஸ்கிரீன் டெஸ்ட், டான்ஸ் டெஸ்ட், மேக்கப் டெஸ்ட் எல்லாமே எடுத்து சைன் பண்ணி அட்வான்ஸும் கொடுத்தாங்க. ஸோ தட் வாஸ் லைக் யூனோ ஓகே, ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஃபார் ஷுர் அந்த மாதிரி இருந்தது. எல்லாம் பண்ணி தென் ஐ ஹேட் டு கோ பேக் டு பாம்பே பிகாஸ் தே செட் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூல் ஹேவ் டு கம் அப்படின்னாங்க. அங்க போய் ஜஸ்ட் வீக் பிஃபோர் த ஷூட் திடீர்னு கமல் சருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஹி ப்ரோக் ஹிஸ் லெக், ஐ மீன் ஹி ஃப்ராக்சர்ட் ஹிஸ் லெக். அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்ல இருக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் அப்படி போச்சு. தென் பாலச்சந்தர் சார் சொன்னார், ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 6 months, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோன்னு. அந்த 6 months முடிகிற டயத்துல ஐ திங்க் another accident or something Kamal sir met with, and again the shoot had to be postponed. இப்படியே 1-2 வருஷம் பக்கத்துல புஷ் ஆயிட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் நான் பஹேலி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது பண்ணி நான் காலேஜும் ஃபர்ஸ்ட் இயரும் முடிச்சு செகண்ட் இயரும் முடிச்சு என்னோட ஃபைனல் இயர் போது தான் ஐ காட் திஸ் பிரேக் இன் கேரளா. So I have to take it, you know, like it was still a good project, and the director was, I mean, like a lot of newcomers sonna kuda that film like gave the maximum nariya superstars for Kerala industry. Mohanlal was also in that film, so avarku it was a big break. For me it was a huge break, and director Fazil also, it was his break. So ellarume and the padathla it was like their first film, and enakku state award kadachadu, Kerala state award for the best actress. So you know, it all fell into place after that. This was in the film released for Christmas of 1980. Good. So January la award kadachadukku appuram da I started getting other films. So 81 actually I started working this year, but 80 la da indha padam panninom naanga indha manjal virinja pookal na Malayalathala. It was my first film, and padam was a super hit, and so you know that put us all on the map of Kerala film industry. And adukapra was Shankar was the hero. So Shankar, Mohanlal and myself, we became like a team, you know, like or adutha 2-3 padangal, you know, everybody used to call us together and madri irundhudu. So that actually bonded a friendship and bonded a good start for all our careers. So that was good. Adukapra Tamil padangal வந்து first இந்த படத்துக்கு அவார்ட் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நெஞ்சில் ஒரு முள்னு ஒரு படம் அதுக்கு தான் சைன் பண்ணேன். பிரதாப் போத்தன் was the hero. அந்த படத்துல and the pada, it was a remake of a Hindi film, a film which I really loved because I used to be a great fan of Rajesh Khanna, and the pada thoda remake sollumbodhu I was super excited. Appo and pada aarambichu and pada finish aaguthukulle I got the film Kilinjalgal. Yeah. So in the Ninjal Mullu Kati, it was a remake of a film called Kati Patan. Within a week Kilinjalgal release aachu. So back to back rendu films vandappo, and film hit anona I got going in my Tamil film industry career. And after was Payanangal Mudiyavadhile, which again cemented my career over here well. Adukapra of course I got good films in Tamil as well as Malayalam, and that's how my career started off. So this is a big journey actually. பெரிய அழகா ஷார்ட்டா பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க.
ஆக்சுவலா டார்லிங், டார்லிங், டார்லிங் அது வந்து சாரோட நடிச்ச படம் இல்லைங்களா? ஸோ நாங்க கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சார் வந்து ஒன்ஸ் ப்ரொஃபஷன் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாருன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அவரோட நீங்க அந்த அந்த படத்துல கமிட் ஆன அந்த நடிச்ச அந்த அனுபவத்த சொல்லுங்க. பிகாஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட்டான ஒரு டைரக்டரோட. ஆமா, அவர் வந்து ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல வந்து அவரோட படம் பண்ணியாச்சுன்னா லைக் யூ ஹேவ் அரைவ்ட் மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரி. பிகாஸ் அவரோட படம் எல்லாமே சூப்பர் ஹிட்டா இருந்தது. மௌன கீதங்கள், சுவர்லா சித்திரங்கள், அந்த நாட்கள், தூரல் நினைப்பு, எவ்ரி ஃபிலிம் வாஸ் அ சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம். So if he has committed you to a film means you have arrived and you're into the big league மாதிரி அந்த ஒரு டைம் it was such a time. ஸோ எனக்கு இந்த படம் வந்து ஆஃபர், நான் ஆக்சுவலி மஞ்சள் பிரிஞ்ச பூக்களோட சேம் கேமராமேன் வாஸ் கேமராமேன் ஃபார் டார்லிங் டார்லிங். அவர் அந்த டைம்லயே சொல்லிட்டு இருப்பார், ஐம் கோயிங் டு பி டூயிங் அ ஃபிலிம் கால் டார்லிங் டார்லிங் அப்படின்னு சொல்லி வித் பாக்யராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பார். அப்போ ஐ டென்ட் நோ ஹூ பாக்யராஜ் வாஸ், பட் ஐ நியூ that this cameraman is an extraordinary cameraman, so I need to do his film அப்படின்னு. He's showing me so beautifully, so I need to do his film. நெஞ்சத்தை கில்லாதமே அவர் தான் பண்ணாரு. ஸோ டார்லிங் டார்லிங் முந்தானுச்சு எல்லாமே அவர் தான் கேமராமேன். அண்ட் காளி, நிறைய ரஜினி சாரோட நிறைய படம் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அசோக் குமார், ஹி வாஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் கேமராமேன் அப்போ. அண்ட் அவர் தான் சொல்லிட்டே இருப்பார். அண்ட் நார்த் இந்தியன், ஸோ ஐ யூஸ் டு பாண்ட் வெல் வித் ஹிம். பாம்பேல புதுசா வந்ததுனால ஐ குட் பாண்ட் வெல் வித் ஹிம். ஸோ நான் சொல்லுவேன், எனக்கா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அசோக் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் மிந்திலா. Then I don't know whether he recommended or what, I don't know, but it so happened that Bhagyaraj sir கூப்பிட்டு he said that I want to narrate a story to you, I think you'll be right for the script அப்படின்னு. At that point of time I was really busy, and எனக்கு வந்து my dates were all filled up with Tamil and Malayalam movies, you know, all back to back னு பண்ணிட்டே இருந்தேன். I used to work 2 shifts a day, அந்த மாதிரி இருந்த டைம் அது. So every day I would start at 7 and, you know, go on till night 10 every day. Through the year, you know, it was like that. So ablo busy on a time like he said he called me, so I was super excited. But then, you know, like matta Malayala padala 20 days 25 days தான் maximum கேட்பாங்க ஒரு full fledged படத்துக்கு. தமிழ்ல கூட அவ்வளோ கேட்கல, பட் அவர் வந்து திடீர்னு எனக்கு 45 days வேணும்னாங்க. ஒரு நாள் எனக்கு எங்கிட்ட ஃப்ரீயா இல்ல, நான் எங்க 45 days கொடுக்கணும், பட் ஐ ஜஸ்ட் நீட் டு டூ திஸ் ஃபிலிம்னு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் ஃபிலிம்னு இருந்தது எனக்கு. So I called my manager, who was to take care of my call sheet and all that. And our சாருக்கும் PRO இருந்தார் அப்போ at that time. So to கூப்பிட்டு எனக்கு, I don't know how you're going to adjust my dates, I just need to do this film. நீங்க அதை யார்கிட்ட பேசி எப்படி வாங்க போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட. So I was really hoping, and there were so many contenders for this film, you know, for Darling Darling. I had heard about it. So I was not at all sure that I'm going to get it, but I said, let me give it my best shot அப்படின்னு. எல்லா ஒரு சில ப்ரொடியூசர்ஸ்ட நானே போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி, ஏன்னா அவரோட படம்னா அப்போ everybody was willing to adjust a bit. I mean, of course, they couldn't let go of all their dates, but they were all willing to adjust a bit because I would go into the next league மாதிரி இருந்தது, you know, for all of them. So அவங்க படத்துக்கும் it would be advantageous அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனா இருந்தது. So everybody said, okay, we will adjust 2 days here, 3 days here. அப்படி பிச்சு ஒரு 15 days வரைக்கும் நான் முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஆமா, அந்த டயத்துல தென் he said, சரி அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அலவன்ஸ் கொடுக்குறேன், பிகாஸ் ஐ நோ யூர் பிஸி. I'll break it into 2 schedules, 20 days and 25 days, or 25 and 20 days. And the mari, you split it and give me, so I will try to manage within that. So apri picture, I managed to do that, you know. So that's how I got that film. And of course, when he narrated the script, you know, I just had to do that film madri irundhathu. And well, then the rest is all known. It's a beautiful movie actually. அதெல்லாம் வந்து ஒரு கோல்டன் இதுல பதிக்க வேண்டிய மூவிஸ். But on set he was really a taskmaster and strict all. ஆமா, நிறைய திட்டு அவர்கிட்ட அந்த டயத்துல. ஆக்சுவலா தங்கமகன் படத்துல வந்து ரஜினி சாருக்கு கதாநாயகியா நீங்க நடிச்சிருப்பீங்க. அது வெரி பியூட்டிஃபுல் மூவி, அதுவும் சூப்பர் ஹிட் மூவி வேற. அவரோட நடிச்ச உங்களோட டான்ஸ் பத்தி கூட அவர் நிறைய கமெண்ட் நிறைய சில இன்டர்வியூஸ்ல கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் அந்த அவரோட அவர் சூப்பர் ஸ்டாரோட நடிச்ச அந்த அனுபவத்தை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. Well, Rajini sir வந்து totally different league. அவரோட படம் வந்து, of course, இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே they booked me for that film. It was like almost like a stepping stone into to working with Rajini or Kamal on the timeline, you know. இந்த பாக்யராஜ் சார் படம் பண்ணியாச்சுன்னா usually they would book the heroine for Rajini sir's film. It was always like that. So அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் வந்து அந்த ஆஃபர் வந்தது.
and I just wanted to also work with Rajini sir. It was like that. So first day, I mean, he's a very down to earth person. Till today, he's like that. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் சேஞ்சே ஆகல. அன்னைக்கு இருந்த மாதிரியே he's probably grown 10 times more. அப்பவே ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் தான் அவரு. So after that, he's just grown to greater heights. தவிர he's not changed a bit. அவரோட மேனரிசம்ஸ், அவரோட பிஹேவியர் எல்லாம், ஹிஸ் ஹியூமிலிட்டி எல்லாமே இன்னமும் அப்படியே இன்டாக்டா இருக்கு. இப்போ பார்த்தாலும் அதே அளவுக்கு வந்து அழகா பேசுவார், நம்ம கிட்ட ரொம்ப பாராட்டி பேசுவாரு. அவரு மற்றவங்களை பாராட்டி பேசுறது அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஸோ ஆப்போசிட் பர்சன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி. தெரியுமா, ரஜினி சார்ட்டேருந்து ஒரு பாராட்டு வருதுன்னா எவ்ரிபடி இஸ் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அவர் அதை ஃப்ரீயா நல்லாவே பாராட்டி பேசுவார் எப்பவுமே. அண்ட் ஷூட்டிங் செட்ல போனப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேலாம் எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாவே இருக்கும். ஏன்னா பெரிய ஸ்டார், சூப்பர் ஸ்டாரோட ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவர் வந்து சிம்பிளா இருப்பாரு, ஆனா சுத்தி வரதான் எல்லாருமே நீங்க அவரோட பண்ண போறீங்க, பார்த்துன்னு அந்த மாதிரி நம்மள டென்ஷன் பண்ணி விட்டுடுவாங்க. பட் ஹி ரியலி at ease, giving us comforting words that no, you're doing a super job அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டான்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவர் வந்து எனக்கு உங்க அளவுக்குலாம் ஆட வராது அப்படின்லாம் வந்து சொல்லும்போது you really feel, that my God, he's done so many films and he's such a big star, and he comes and tells you that I can't do as half as well as you அப்படின்னு சொல்லும்போது it really gives you a high. But he put us at ease totally. வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெப் நல்லா பண்ண உடனே வந்து பாராட்டுவாரு. நேர்ல வந்து அது எப்படி பண்ணீங்க, இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படி இப்படின்னு. he would be on the set. It's not like today's stars that they go and sit in their caravans எல்லாம் அப்படி கிடையாது. Mindi, our times were totally different. We would always be present on the sets most of the time. So அவரும் எப்பவுமே செட்ல இருப்பாரு. he would watch us work and watch us shoot, and நல்லா பண்ணா கண்டிப்பா he would never சரி நான் எதுக்கு அவங்கள போய் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னு அது ஒரு நினைப்பே இல்லை. உடனே வந்து நல்லா பண்ணினேன் அப்படின்னு வந்து உடனே சொல்லுவார். ஸோ தட்ஸ் ஆக்சுவலி என்கரேஜஸ் பர்சன், கோ ஆர்டிஸ்ட். யார் இருந்தாலும், யார் வந்து சொன்னாலும் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் கிரேட் என்கரேஜ்மெண்ட். அண்ட் ரஜினி சார்ட்டேருந்து ஒரு வாழ்த்து வரும்போது இட்ஸ் சூப்பர். கண்டிப்பா. எஸ். ஆக்சுவலா இயக்குனர் திரு பாலு மகேந்திரா சார் அவர்கள் வந்து படத்துல வந்து நீங்க உங்களோட நடிப்பு மிக மிக ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலா அவர் வந்து அவர் வந்து இயக்குன படம் மொத்தமும் உங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல ஹிட்டான மூவிஸ் தான். ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலா ஒரு படம் இருக்கும் இல்லையா, பிடிச்சமான படம், அவரோட இயக்கத்துல நீங்க நடிச்ச ஒரு படம், அதை பத்தி ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. As we enter the era of AI, keeping up with the rapid pace of technological change and making the right design choices has never been harder. How do you bring together the combined skills to get your next innovation to market on time and on budget without sacrificing quality? That's where we come in. With unique domain expertise in wireless, networking, IoT, and machine learning. By working together, we can accelerate R&D and get you to market faster while your teams focus on what makes your product amazing. For almost 2 decades, Embed UR has helped leading brands bring mainstream networking and telecoms products to market. Our code is embedded in millions of devices in home, enterprise, and carrier networks all across the world. Working with architects, project leaders, and teams in Silicon Valley and Chicago, you tap into hundreds of seasoned engineers without increasing your headcount. Partner with Embed UR and get your next product to market faster. Embed UR. Imagine it done. Balu Mahindra was such a person that most comfortable to work with. I really enjoyed. நான் 3 படம் பண்ணேன் அவரோட. and 3 படமும் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணினேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் பண்ணினது ஓலங்கள், மலையாளம் மூவி. அண்ட் அமோல் பாலேக்கர் வந்து ஹிந்திலேருந்து வந்த ஹீரோ, அவர் அமோல் பாலேக்கர் வாஸ் த ஹீரோ இன் தட் ஃபிலிம். ஸோ அந்த கதை நரேட் பண்றதுக்காக, அந்த லைனை நரேட் பண்றதுக்காக என்னை கூப்பிட்டாங்க. அவரை பார்க்கறதுக்காக நான் போனேன். நான் சொன்னேன், பாலு மகேந்திரா அண்ட் ஆல் சச் அ கிரேட் டெக்னீஷியன். அவரை வந்து நான் ஐ கம் அண்ட் மீட் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ வென்ட் பர்சனலி டு மீட் ஹிம். I mean, just before they confirmed me for the shoot, because he wanted to just see me and talk to me once, சொல்லி கேட்டாங்க. So I said, நான் வரேன், அவர் எங்க இருக்காரோ I'll come and meet him அப்படின்னு. He was actually editing for the film மூன்றாம் பிறை அப்போ.
அவர் அந்த படத்தோட எடிட்டிங்ல இருந்தாரு. ஸோ உள்ள போனோன்னே he was busy doing correcting some things. நான் அப்படி பார்த்தேன். I just thought ஸ்டோரிலாம் நான் கேட்க போறது இல்ல. whatever he says I'm just going to do it. I just have to do his film because extraordinary-ஆ இருந்தது அந்த ஸ்கிரீன்ல. அந்த மூன்றாம் பேரோட ரஷஸ் நான் பார்க்கும்போது I couldn't take my eyes off, you know. I said the Sridevi and Kamal Haasan இவ்வளோ அழகா காமிச்சிருக்காரு, and everybody knows that he doesn't allow you to put makeup as such. But still, you know, the person turns out so beautiful அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது I said I just have to do this film அப்படின்னு என்னோட மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது. கரெக்டா அவர் பார்த்துட்டு then, you know, he said I just want to narrate a line to you, see if you're okay with it அப்படின்னார். So பேசும்போதே it was very comfortable, you know, with him, and to converse was very easy. ஏன்னா முந்தில எனக்கு தமிழே கூட கொஞ்சம் தோ மை மதர் டங் இஸ் தமிழ், அப்போ பாம்பேல இருந்து வந்ததுல அவ்வளவா கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்காது தமிழ் பேசும்போது. ஸோ ஐ வாஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அவர் இங்கிலீஷ்ல என்கிட்ட எல்லாம் நரேட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் சோ கம்ஃபர்டபுள். ஐ செட் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஒர்க் வித் திஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சேன். அந்த ஒரு ஃப்ரேமை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகா, அந்த ஒரு ஃப்ரேம் வாஸ் லைக் அ பெயிண்டிங், யூனோ, லைக் ஹிஸ் இந்த மூவியோல இத்தினோண்டு ஒரு ஸ்கிரீன்ல முந்தியெல்லாம் பார்ப்பாங்க, நம்ம இந்த ஐபேடோட ஸ்கிரீன் மாதிரி இருக்கும், அதுலயே வந்து இட் வுட் பி சோ பியூட்டிஃபுல். ஸோ அவர் லைன் நரேட் பண்ணும்போது immediately I connected with that because, you know, I had read about a similar line somewhere. So I said I'm doing it, you know, like I'm just doing this film அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். Then of course we worked out the dates at a comfortable time gap. எனக்கு I was also busy, so the producer was also a new producer, so he was also keen on getting me in that on board. So after ஒரு 2-3 months அப்புறம் தான் date they wanted, so it was I could adjust it very easily, you know, because after a long gap mari, and it was almost the beginning stage of my career. So 82 la na the panina, the beginning of 82 la panina, I was not very busy appo. I had just started off getting good offers la appo. So comfortable I gave him a lot of dates appo, and he said we have to shoot in Bangalore. And shooting pona first day lende it was so beautiful to work with him. Romba comfortable, he made us feel comfortable and so natural are the scenes la. It didn't feel like, oh, you're performing or you're acting or something, you're just living that character madri, and the or feel irundhathu. So and the time pass anadhe engalukku theriyadha alavukku it was I mean the film was so good and it turned out well. He was happy, and I got an award for that film also. So it was like the icing on the cake. Romba nalla irundhathu. And then of course I did another film with him. It was called Umakkoil, again in Malayalam only. It was a remake of a Kannada movie called Kokila. So andha padam pannine, adla YG Mahendran work pannaru kuda. So and adukapra of course towards the end of my career before my marriage, I did a film called Neengal Kettave. You know, that was a different sort of subject, but he wanted me for a small role. I said, even if you want me to just appear for a shot, I will come and do it for you, Balu அப்படின்னு சொல்லிட்டு I had told him then, you know, so he knew that. So though it was a small role, he said it's really a good role and I can't think of anyone else other than you doing it அப்படின்னார். Until today, you know, I'm really thankful because the Pillai Nila song is so famous even today. Everybody is fond of that song. I'm fond of that song. And the picturization of the song was so beautiful. Just ஒரு ஹில்ஸ்ல வந்து பண்ணினோம் நாங்க. But ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாரு. And till today it's quite talked of, you know, talked about the song and the film. So it was a lovely journey working with Balu Mahendra. Yeah, so good. நம்ம இயக்குனர் பத்தி பேசிட்டோம், அண்ட் நீங்களும் நிறைய ஹீரோஸோட நடிச்சிருக்கீங்க, முன்னணி கதாநாயகர்களோட. அண்ட் இப்ப உங்க வீட்லயே ஒரு ஹீரோ இப்போ இருக்காரு. ஐ மீன் சார் இல்ல, சார் ஹீரோ ஆயிட்டாரு. அண்ட் இப்போ அந்த உங்களோட சன் சாந்தனு சார், அவரோட நீங்க வந்து நடிச்ச அனுபவங்கள் இருக்கு இல்லையா? 2-3 படம் அவரோட சேர்ந்து நடிச்சீங்க. ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு படம் தான், வாய்மைன்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அதுல just a very short role, just one scene we had together. வேற எதுவுமே அதுல ஆக்சுவலி அவனுக்கு மதரா பண்ணல, நான் அதுல வந்து பிருத்விக்கு தான் மதரா பண்ணியிருந்தேன். பட் எண்ட்ல வந்து ஒரே ஒரு சீன் இருந்தது, which was also a touching scene. நல்ல சீனா இருந்தது. that one small scene was quite an emotional scene and நல்ல சீனா இருந்தது. So hopefully I don't know, I should work with him sometime in future. So நீங்க அவருக்கு வந்து அவர் ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கும்போது நீங்க அவருக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது உண்டுங்களா? இல்ல ஓகே வாட் எவர் ஹி இஸ் டூயிங் இட்ஸ் பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி அப்படியே விட்டுடுவீங்களா? அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன். தப்புன்னு நான் எடுத்து முடிஞ்சிட்டேன். But now he's got his wife who is a greater critic, you know, so hence words when he's wrong.
யா. அவங்கள பத்தி தான் கேட்கணும்னு. உங்க அன்பான அம்மாவது சொல்லுவாங்க, வைஃப் will tell as it is, so that's better. எஸ். நாங்களும் அவங்க வீடியோலாம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். அண்ட் இட் வாஸ் சூப்பர் குட் ஆக்சுவலி. Facebookலயோ இல்ல அந்த YouTubeலயோ அவங்க சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் போடும்போது நாங்க பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். ஆக்சுவலா அவங்க அன்பான மருமகள். அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா, லைக் நீங்க ஒரு தாய்னா லைக் சட்டமா உங்களோட என்ன சொல்றது? ஒரு வுமன்னா வந்து நீங்க நெறைய ரோல் தாண்டி வந்திருக்கீங்க. ஆக்டரா, அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு இதுவா ஃபேமிலில ஒய்ஃபா, அதுக்கு பிறகு மதரா, அதுக்கப்புறமா இப்ப மதர் இன் லாவா. ஸோ இதெல்லாம் இது பண்ணி பார்க்கும்போது, நீங்க உங்களுக்குன்னு பிடிச்ச ரோல் எதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா? உங்களோட வாழ்க்கையில. Uh, ஒவ்வொரு see, ஸ்டேஜ்ல every stage is different. Every stage has got its great advantages and disadvantages. But I enjoyed the motherhood very much, um, but because it was a very fulfilling experience, bringing them up and facing each day as a challenge. It was not easy. It was not like cakewalk madriye kadayadu, it was really tough. Yeah. But I enjoyed that phase of my life, and I'm enjoying this phase of my life very much as a mother-in-law, as a mother, as a wife, and now getting back to my career, is super thrilling for me now. I'm so excited about this, getting back into my career, after such a long time. I feel that I shouldn't have left such a big gap, because Yeah. I'm a person who believes that one person should keep working always. Something, it's not necessary that you have to go back to your old career itself, but a person can remain well and happy and healthy only by working and doing something that you like all the time. You cannot, I cannot accept anybody who sits idle at home and doesn't do anything. I'm not saying that a person who's a housewife is idle, because that person is having enough work, and she's to run a house successfully is one of the most difficult jobs of everything. But she should also follow a passion that she always liked. Yeah. See, housework a person must do. I mean, a person who gets married and has a house set up and all that should take care of the house, but she should not think that, okay, this is my only thing. She should also follow a passion that she used to like earlier. She should not leave that identity of hers, is what I feel. Yeah. So that helps you grow more and more. Hi, we have been learning Carnatic music with the renowned Unnikrishan Sir through EduRaga. Unni Sir's patience and sincerity, as well as his adaptability to the level and needs of the student, truly make his lessons unique. We especially admire his attention to detail and emphasis on the subtle nuances of Carnatic music. Overall, Unni Sir's top-notch guidance has truly helped us grow as singers. We would like to thank EduRaga for giving us this opportunity to learn with Unni Sir. Yes. So, and I feel, when I quit acting, when I got married, I had decided that I'm not going to act anymore. So at that point of time, my mindset was like that no, I have to compartmentalize everything in my life. My acting career is over now. I have to get back I have to get into a family life. Then I have to get into motherhood and all these things, so I compartmentalized everything. But in the long run, I think that maybe it's not such a great, it was not the right way to do it. I should have balanced something that I liked also very much. I thought, okay, enough is enough. Yes. But I actually didn't miss it a lot, because we were still in the same field. Only thing, I was not acting in front of the camera. I was doing everything behind the camera, like we were doing the film production and all that. So in a way, I was not completely out of it. But acting and all that, was quite a passion with me, and which I just left suddenly. Like I quit 3 days before my marriage, and I was getting married on the 7th, means I was working till the 4th. No time for preparation of marriage at all. It was all like that, because I wanted to complete all my assignments. But I feel that people now are more sensible. Artists who have got married and who had a good career, who got married and settled down, are still doing 1 or 2 films off and on.
I think that's a wiser decision. So you're not totally out of your career. You can still choose and select and choose what you want. So I could have done that, but I didn't do it then. But anyway, like I'm happy I've started again now, and it's giving me a lot of happiness. எஸ். ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு தயாரிப்பாளர், இப்ப ப்ரொடியூசரா நீங்க நெறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஒரு ஆக்டரெல்லாம் இருந்துட்டு, அப்புறமா ஒரு ப்ரொடியூசரா வந்து உங்களோட அந்த புதிய பரிமாணம் எப்படி இருந்தது மேடம்? Oh, producer was so difficult. I think acting is the easiest job out. That's why Mama, I really am not cut out to be a producer. I think, it's just too much tension. So people who do that, I'm happy to hand over the mantle to them. It's a crown I can give them. If they can handle a production well, it's rumba tough on a job, to handle so many people. And if you're having a soft corner or something, it's really difficult. It's a tough thing. You have to be made of steel to listen to everything and go through being a producer every day. But but still, like I did, we made a lot of films then, and but it was not all that difficult because I had help. Of course, my husband was there, so he took a lot of the burden of me. So I got the name of a producer, but I didn't work so hard, I think. Yeah. But I did something else, like I used to always be fond of clothes, and I branched out into designing of clothes and things like that. So that gave me a lot of satisfaction, and I continue till today. Because now it's different. I do a lot of bridal work and bridal trousseau and blouse designing and all that. So that gives me a lot of happiness too. So other than acting, I'm also doing that now. நாங்க அந்த பிசினஸோட அந்த வீடியோவும் பார்த்தோம். கிகி அவங்க தான் நெறைய சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலா அது எப்படி மேடம் அந்த பிசினஸ் பத்தி ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சொல்லுங்க. சோ தட் சில பேருக்கு தெரியல இல்லையா? எல்லாருக்குமே இப்போ இங்க இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகும். மிந்தி ஆக்சுவலி எனக்கு எப்பவுமே க்ளோத்ஸ் டிசைனிங், என்னோட படத்துல என்னோட காஸ்டியூம்ஸ் பெரும்பாலும் நான் தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். So I would give them the designs and ask them to do it accordingly. அப்போ we didn't have so many professional designers இங்க. So I wanted my style to be more unique. So நானே பண்ணிட்டு இருப்பேன் எப்பவுமே. So அது ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க படங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். So I always love to dabble in clothes and colors and designs and things like that. I'm not a great designer and all அதெல்லாம் சொல்லல, because I didn't study designing as such. Just ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட்ல பண்றதுதான். So ஓரளவுக்கு தான் எனக்கு அதெல்லாம் பண்ண முடியும். But I think I can choose colors well, color combinations well, and I can something that looks aesthetic. I can discern that from the gaudy and things like that. So much sense I have. அதனால எப்படி இது ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு விஷயம். So I started doing ஒரு முதல்ல ஒரு ஷாப் ஓபன் பண்ணேன். அவங்களுக்கு ஃப்ரெண்டோட ஷாப் அது ஆக்சுவலா. அவங்களுக்காக நான் க்ளோத்ஸ் டிசைன் பண்ணி முதல்ல கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் they had to close shop because that girl was getting married and moving away. So கொஞ்ச நாள் நான் அந்த மாதிரி பெருசா ஒன்றும் பண்ணாம இருந்தேன். ஸோ அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷன் பண்ணி I would design clothes and put up an exhibition. ஸோ ரொம்ப ரெகுலரா பண்ணாம அப்பப்போ பண்ணிட்டு இருந்தேன் நானு. Then I thought, okay, why am I wasting time? When in the middle, once children started going to school regularly, I found that I had a lot of free time in my hand, and we were not doing too many productions. So I said, let me start this business. I started this, and I was doing it along with a partner for many years. Of course, I'm doing it separately. I've got my own store now, Poornima, but now I'm doing it on a very small scale because acting career has started again. So I don't have so much time that I can devote it 24/7 to that. It's be more free. Whenever I have the time, like people who want to meet and talk to me one-on-one, they have to take an appointment and come. But otherwise, general stitching means I monitor them over the phone and WhatsApp calls and WhatsApp. I chat with them on WhatsApp and we finalize a lot of things. So I'm still designing a lot of wedding blouses and dresses and regular wear clothes also. நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. Okay, it's so nice actually. Vetiver mask, because the last 2 years masks ரொம்ப தேவைப்படுது எல்லாருக்குமே world over, so I just like one day I just thought that let me do something different. Everybody was making masks and it was a pain to wear the masks, so I infused it with vetiver, which is really very refreshing, and
There are so many people in the US who keep buying from me, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது. ஒரு மாதிரி ஒரு pleasant smell and you feel really heavenly, and it gives you 5 layers of protection because 5 layers of fabric இருக்கு. So Oh, okay. it gives, yeah, so it gives a lot of protection and it feels great to inhale the vetiver smell. It also purifies the air. நான் டாக்டர் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். Is it Oh, safe? We have to that's breathe in that air, so is it safe and all that. So doctors told me it's really good, do it. So I start பண்ணேன். so nice. ஸோ லைக் நீங்க நிறைய உங்களோட வாழ்நாள் முழுவதும் அனைத்து துறைகளிலுமே வந்து ஒவ்வொரு படியும் வெற்றியாக வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வந்திருப்பீங்க. ஒவ்வொரு படியும் வெற்றிகரமான ஒரு பெண்மணியா நீங்க திகழ்ந்திருக்கீங்க. உங்களை வெற்றி பெற செய்தது மற்றும் பெண்களுக்கான உங்களோட ஆலோசனைனா என்னன்னு சொல்வீங்க? அதான் நான் சொன்னேன், பெர்சிஸ்டன்ஸ் வேணுங்க. நம்ம என்ன தொழில் நம்ம எடுத்தாலும் பெர்சிஸ்ட் பண்ணி சின்சியரா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். there's no shortcut to hard work. வேற வழி இல்ல. if you want to get something and you want to do it well, you have to really work into it, put your mind into it and work consistently. So hard work is the only way I feel. ஸோ நைஸ் மேம். ஆக்சுவலாக அவ்வளோதான், உங்களோட இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிஸி ஸ்கெடியூலில் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் இப்போ நான் உங்களை வந்து நாங்கள் கண்மணி அந்த சீரியலில் வந்து உங்களை அடிக்கடி நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ கண்மணி முடிஞ்சு serial called Surya Vamsam. இப்போ what I'm doing now is Enga Veetu Meenakshi. It comes on Colors Tamil. So I think if you have the Woot app, you can watch it on that also. ஆமா, கொஞ்சம் லேட்டா தான் வரும். அதனால அந்த சீரியல் you can watch it every day. I mean, you can watch as it comes every day. But I think probably if you don't have the channel, it will come a little late for you. YouTube la watch. But Woot app la வந்து it's actually நல்லா இருக்கு, ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஒரு செட்டிநாடு வீடெல்லாம் வச்சு நிஜமாவே வீடு மாதிரி எல்லாம் கட்டி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா. ஸோ பிக் ஸ்க்ரீன்ல இருந்து அந்த ஸ்மால் ஸ்க்ரீன் இப்போ வந்து சின்ன திரையில நீங்க வந்து அடிக்கடி வர்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கா, இல்லை அதே சேம் ஃபீல் தானுங்களா? No, acting is the same anywhere. But இது வந்து it's more like going to the office, கத்தல போயிட்டு வந்துட்டு it's on a regular basis. I'm also doing movies. I just completed a film called Rudran with Lawrence Master. So அந்த படமும் இப்பதான் முடிச்சிருக்கேன். So waiting for that film to be totally complete and probably the year middle release ஆகுமா இருக்கும். So அதுவும் பண்ணிட்டு. யா மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் உங்கள் பிஸி ஸ்கெடியூலில் எங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே. அண்ட் உங்களோட ஃப்யூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் இப்போ உங்களோட டிசைனிங் பிஸ்னஸ் எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆக இஷிதா மீடியா மூலமாகவும் எங்களோட பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் ஆல் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். Thank you so much. Nice all of you. Everyone please stay safe and stay healthy. மாஸ்க் போடுங்க, சேஃபா இருங்க. Everybody on ESHITHA Media, thank you so much for this interview. And if you like this video, please like, subscribe, share, and comment. I love watching comments.